Et salut à tous, c'est ExServ. Bonsoir tout le monde, rebonjour si vous étiez en direct avec moi un peu plus tôt pour The Rogue Prince of Persia, parce que j'ai testé ça tout à l'heure et on attend du coup encore un petit quart d'heure pour découvrir ce soir la mise à jour 0.3 de Path of Exile 2. Wouh Pardon. Non, il faut pas que je... Non, j'aime rien, les jeux vidéo, c'est pas terrible... Bref, non, je suis très content de découvrir cette mise à jour. Je réussis à me préserver de tous les leaks sur le Discord. J'ai vu que ça spoilait copieusement. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai hâte de voir ce que c'est, parce que la dernière mise à jour de Path of Exile 2, moi, m'avait vraiment laissé sur le carreau. Le gameplay de la Huntress, je l'ai trouvé assez inintéressant, et surtout ça a mis en exergue pas mal de défauts que j'avais déjà un peu notés dans la 0.1, mais que du coup ils ne me gênaient pas, parce que j'étais aussi dans la période de découverte. Donc voilà, on est sur du PoE, j'espère. Voilà, je vais... je touche du bois, je vais allumer une bougie, je vais faire ce qu'il faut. J'espère que ça va bien se passer. Parce que j'ai envie d'y jouer. Là, j'ai beaucoup passé de temps. Pendant mes vacances, il y avait une nouvelle ligue de PoE. Je pose souvent des vacances quand il y a des ligues de PoE. Étrange. Du 1, et donc j'ai passé un très bon moment dessus. Ça m'a rappelé pourquoi j'aimais bien Path of Exile, etc. Parce que je me suis vraiment bien éclaté. Mais là, c'est le 2 que j'ai envie d'apprécier. Et voilà, j'ai des craintes, j'ai des doutes. Mais on va voir ce que ça donne. Donc j'espère que tout va bien sur le chat. Merci beaucoup d'être là en ma compagnie. On va pouvoir découvrir tout ça. Bon, malheureusement, on n'entendra plus Chris Wilson. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc Chris a effectivement quitté la boîte il y a quelques temps, ça on le savait maintenant, mais il a remonté une nouvelle boîte et il est en train de préparer un jeu, je vous le donne en mille, qui ressemble à Diablo. Et peut-être que le nom de son futur jeu sera celui d'une carte magique. On ne sait pas. On ne sait pas. Remis du visionnage de la Gamescom. Oui, tout à fait, c'était pas... j'avais chaud, c'est tout, hein, c'était pas spécialement chiant. Hein. Je l'ai pas trouvé si mauvaise que ça, cette annonce de la Gamescom. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'on n'a plus des très très grosses conférences. On sait beaucoup de choses à l'avance. Il y a tellement de jeux qui sortent, forcément, il y a moins la rareté, il y a moins le... Tu sais, enfin, c'est comme tout, si tu fais... si tous les jours, tu fais... je sais pas, saut à l'élastique, au bout d'un moment, j'imagine que le saut à l'élastique, c'est moins intéressant et c'est moins incroyable. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça. On verra. Sait-on pourquoi il a quitté le studio? Est-ce qu'il en avait marre? Est-ce qu'il avait envie de faire autre chose? Est-ce qu'il avait considéré qu'il avait fait le tour un peu de la question et qu'il était temps de repasser? Est-ce qu'il s'est dit, bon, bah là, mon perso, mon jeu, il est suffisamment haut level, je vais reroll? Et comme tu peux pas reroll un jeu, t'as pas le droit, c'est interdit, tu peux pas détruire un jeu et le recommencer de zéro, il a quitté la boîte et il a recréé une nouvelle boîte. Voilà, il a fait un reroll dans la vraie vie. Tu peux pas respec dans la vraie vie, c'est comme dans PoE old school, hein. C'est compliqué. Et bonsoir tout le monde, installez-vous, il nous reste un peu moins de 10 minutes à attendre. Il y a un peu de musique, j'imagine. Il y a de la musique? Il y a un peu de musique. Alors, attendez, si j'étais un youtubeur prévoyant, je ne suis pas. Je pourrais faire un truc... Attendez, alors là, parce que vous allez voir, la technologie. On est à des... Alors là, on est à des niveaux... Non mais là, bon, je pense qu'on peut le dire, hein, vraiment... Regardez ça, si c'est pas magique. Là... Il y a des fois, je m'impressionne. Vraiment, je dois le dire, des fois, là, je me dis, putain, j'ai la technologie. Qu'est-ce qui manque sur Path of Exile 2 pour que ça soit un grand jeu comme le 1? Il manque pas mal de choses, ça serait un peu long.
C'est assez compliqué surtout de l'évaluer parce que c'est lié à plein de choses. Il y a le rythme du jeu globalement, la gestion de la difficulté, la gestion de l'équilibrage de manière générale, tout un tas de systèmes qui sont compliqués. C'est un peu... Parce que c'est un jeu à système, hein, Path of Exile. Donc les mécaniques, c'est comment on définit une mécanique en quelques instants? Je suis fatigué. Je vais pas réussir à trouver un truc pour expliquer ça en une seule phrase. Mais bref, le système d'utilisation des gemmes, il est un peu compliqué. La défense, la gestion... Enfin, vraiment, il y a des tonnes et des tonnes de choses de PO2 qui devraient changer. Et oui, il fait chaud dans mon bureau. Je sais pas combien il fait. J'ai pas l'œil sur le thermomètre. Oui, bah je sais pourquoi les gens étaient pas contents de la saison, parce que je l'étais pas non plus. Déjà, il fallait qu'on se retape la campagne, parce qu'on n'avait pas forcément anticipé que la campagne allait être vraiment très longue. Là, il y a Lune sur le Discord et sur le chat qui s'amuse en ce moment à s'entraîner à faire la campagne, et je crois qu'il est aux alentours d'une quinzaine d'heures. Il me faut 5 heures pour faire la campagne de Path of Exile 1, et même au plus bas, quand je connaissais pas la campagne, il me fallait maximum 11 ou 12 heures. Donc c'est très long. C'est très long et le sentiment de progression n'est pas forcément là. Et une fois que tu arrives en endgame, bah, tu te rendais compte que toi tu jouais à Path of Exile 2 et que les ennemis en face ils jouaient à Path of Exile 1. Donc ça c'était un peu gênant quoi. Je sais pas pourquoi Irastio. Je t'avoue que moi je regarde pas YouTube donc je sais pas comment ça fonctionne les notifs et les trucs comme ça, mais voilà. Petit coucou de retour du travail. Ça y est, Ellie, après sa semaine de 238 heures, rentre chez lui pour 6 minutes. Il a 1 minute pour prendre sa douche, 2 minutes pour dormir, 3 minutes pour manger, et après il repart. Ils avaient MAJ l'armure finalement? Non. Pas complètement, non. Est-ce qu'il est mort dans l'œuf Path of Exile 2? Absolument pas. Absolument pas. Je pense pas, on est toujours en early access, c'est aussi ça l'intérêt, c'est-à-dire que là il nous reste encore avant la 1.0, c'est-à-dire s'ils choisissent de faire ça à coup de 0.4, 0.5 et tout, bah il nous reste encore 7 mises à jour, ce qui va être un peu long, hein, ça ferait plus de 2 ans. J'ai quand même bon espoir que d'ici fin 2026 la 1.0 sorte, et que d'ici là il y a eu beaucoup de changements. Je sais pas, Makia. Je sais pas pourquoi t'as pas aimé Diablo 2 ou quoi que ce soit. Je peux pas te répondre comme ça. Et bonsoir aux gens qui sont en train d'arriver. Installez-vous. Quel est mon coup de cœur? Alors j'en ai des tonnes, Marc. Vraiment, là, depuis le début de l'année, depuis début 2025, on enchaîne banger sur banger. Hein. Il y a quand même des tonnes de jeux incroyables. Je vais regarder. Parce qu'a priori, j'en ai parlé sur ma chaîne. Là, il y a Ovis Loop que j'aime beaucoup. Là, il y a Démo de Shinobi que j'ai adoré. J'ai hâte de vous raconter le jeu complet. Death Stranding de non. Il y a Mio, la démo, j'avais adoré. Night Rain, je trouve ça génial. Expédition 33. Blueprints, évidemment. Wonderstop, c'est vrai que j'avais trouvé ça plutôt cool. Monster Hunter Wild, je suis un peu partagé. Speed Fiction, c'était génial. Ça, c'était vraiment très bien pour Speed Fiction. On s'est beaucoup amusé. Et Avowed, c'était cette année, hein. C'est vrai que Avowed, c'était cette année. Avowed, incroyable, hein. Vraiment, je le dirai jamais assez. Très bien. Mais oui, bah forcément, on a envie d'attendre Path of Exile. Enfin, pour moi, on n'est pas... Si vous voulez, on est sur des choses qui peuvent se changer. On n'est pas comme dans un truc comme Diablo 4 où, tu vois, dès la fondation, c'est pas un colosse au pied d'argile, quoi. Donc c'est vraiment un jeu qui se construit petit à petit. On y assiste, alors c'est pas toujours incroyable. Et des fois, on aura des mages qui nous plairont, des fois moins. Moi, j'ai peur sur les contrôles parce que je trouve que l'ajout du ZQSD, alors que c'est déjà un jeu où il faut appuyer sur des tonnes de boutons, je trouve qu'on a une quantité d'APM qu'on attend de notre part, c'est-à-dire de la quantité d'actions par minute qui est quand même abusée. Donc j'attends aussi peut-être la possibilité de passer de la manette à la souris facilement. Comme ça, quand je suis sur PC, je joue à la manette et dès que je dois utiliser les menus, je frappe ma souris. C'est pas idéal, mais ça serait toujours mieux que rien.
Donc on verra. Bah là je suis sous embargo pour Alisos, donc je peux pas vous en parler. Je peux pas vous en parler avant le 1er septembre. Alors si t'as trouvé Diablo 2 trop répétitif, ouais c'est peut-être que les Diablo-like c'est pas pour toi. Ouais mais je suis gaucher moi Lutèce, donc faut que je change toutes mes touches, faut que je joue en OKLM au lieu de ZQSD, et il faut que je change toutes les touches et tout, et faut que je teste hein. Faut que je teste, voir si ça marche, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Entre Dead Cells et Hades, je te conseillerais quand même Hades. Sur PC, moi je joue avec une manette de Play 5, sinon il y a les 8 bits d'eau qui sont cool. Est-ce que je fais des gachas? Là sur téléphone en ce moment je joue à Archero 2, qui est la suite de Archero. Et à une époque je jouais à Ark Knight. Hein. Mais c'est le jeu est sympa, mais vraiment tu sens le côté gacha justement trop fort. Le côté free-to-play est vénère. J'ai reçu MGS Delta, non, pas du tout. Tu te déplaces avec les flèches toi? Ouais mais du coup tu fais comment pour les skills? T'as pas de touche autour? Oui, vous aurez une vidéo de Sword of the Sea. Alors quand est-ce que... Je vais faire un petit let's play pour vous montrer le début du jeu. Je pense que j'enregistrerai ça demain si j'ai le temps. Donc peut-être demain soir, après le live Hollow Knight, vous aurez peut-être ça. Si demain matin je me lève, typiquement, là, hop, je me dis tiens, petit truc. Ou alors petit stream de Sword of the Sea demain matin. Non, je pense que je le ferai plutôt en let's play. Et j'essaierai de le finir quand j'aurai le temps, parce que ce week-end je suis pas là. La semaine prochaine c'est la reprise de fin du game, et j'ai d'autres trucs sur le feu. Et ouais. Oui, bah je l'ai testé Wuthering Waves là il y a pas longtemps. J'ai joué une petite quinzaine d'heures. C'est ok tiers. C'est vraiment sympa. Le système de combat il est pas mal. Il y a l'air d'avoir un univers et tout. Le côté il y a que des meufs, c'est un peu lourd. Le côté anime girl et tout. Mais par contre en 15 heures j'ai vraiment pas eu l'impression à un moment donné qu'il fallait que je dépense de l'argent pour quoi que ce soit. Et ça c'était agréable quand même pour un free to play façon mobile. J'ai trouvé que c'était pas mal. Genshin Impact, j'avais pas accroché. Je connais pas du tout Avatar World 3, désolé. Les jeux mobiles, je suis pas très calé. Il y en a tellement, c'est compliqué de suivre. Hop, et bah écoutez, c'est parti, on va pouvoir y aller. Hi, I'm Jonathan. Non. Si, c'est Jonathan. Jonathan Rogers. Hi, I'm Jonathan Rogers from Grinding Gear Games. C'est lui. And welcome to GGG Live. Today we're going to show you an exclusive reveal of what's coming next for Path of Exile 2. Twitch drops are enabled on today's live stream, so you'll be able to claim your Sun Priest's Incineration rare finisher effect by following the instructions below. Now with that out of the way, let's get started. Allez, It's c'est time to give parti. you a teaser of what's coming in Path of Exile 2, the Third Edict. Comme d'hab, on essaiera de comprendre et de traduire au fur et à mesure ce qui se passe. I have called you here to save our people, to save our way. Over the ages, we have known pain like no other, but we endured, and we became mighty. Allez, les carouilles, là. Now, Le volume est bas. outsiders dishonor our shores, and we have stood by. Là, ça devrait aller mieux, c'est pour que vous puissiez m'entendre malgré tout. Hear my voice, ancestors! Show us your strength! Show us the true way! I understand.
C'était une épée. C'était une épée qu'on a vue? Ou c'était un bâton? Oh, ça c'est des dagues. Non? J'ai envie d'y croire. Donc ça y est, on a l'acte 4. The true Makuramakoi will rise. Donc, acte 4, on va pouvoir se balader sur des îles. Des actes d'interlude, d'accord. Des nouvelles zones. Des nouveaux boss. Incroyable. Donc changement des supports gemmes, putain. Massive skill rework, oui. Lineage support, je sais pas ce que c'est. Endgame map, ok. Des nouveaux objets. Des nouveaux notables. On peut sprinter, d'accord. Putain. Nouveau trade system, oh là là. Et introducing, alors ils vont nous mettre le druide ou pas? Ah non, ça va être les abysses. Rise of the Abyssal, donc ça c'est le nom de la ligue. Putain, c'est beau, hein. Alors là, attendez, si on a enfin un nouveau trade system. Aïe 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 aïe. Ah putain. Et ça sort la semaine prochaine, le 29. Now, as you can see, there's a lot going on, and we have a lot to reveal today. We'll start by going over Act 4, the next chapter in the Path of Exile 2 storyline. But that's not all. There's also 3 new interlude acts to get you to end. Ah, ils ont enlevé la difficulté. Ouais, cool. Donc on n'aura pas à se retaper le jeu en double. Going through the massive changes to characters. I'm super excited to show you how I've overhauled the entire support gem system, added new skills, and yes, there are buffs. Des buffs partout. C'est bon, il y a des buffs, on peut jouer. This season's exclusive league mechanic, and talk about the new rewards, crafting systems, areas, and bosses that it adds. Alors, un système de craft. After that, it's on the changes we're making to the endgame. Ah là 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 là. Then it's time to talk about items, crafting, and oh yeah, trade. That's gonna be a big one. Putain. Oh, on va pouvoir acheter quand les gens ils sont pas connectés. On va avoir un vrai système de trade. Where Ziggy D will ask Path of Exile 2's game directors, myself and Mark, your questions from Twitch chat. And after that, at 4 p.m. Pacific, patch notes. Et il y aura les patch notes juste après. Bon, ça je les lirai. Ça va faire un peu tard, je pense, on verra. We've got a lot to cover today, but first, another announcement. When the third edict launches on the 29th, we'll be having a free weekend for Path of Exile 2. Ah ouais, tout le monde va pouvoir tester gratuitement le jeu. Path of Exile 2 will be free for the first time without requiring an early access key. Ok. The free weekend will end on September the 1st, so you'll have plenty of time to give the game a try. All right. Let's get started with Act 4. Ah, c'est vrai qu'il faut payer pour jouer à PO2, j'avais oublié. The story continues from the end of Act 3. Doryani has agreed to help you find an ancient weapon that can be used against corruption, the instrument of the Third Edict. The weapon was broken in ages past, but he believes that the pieces may be found in the Karui archipelago, the home of the Karui tribes. You will need to journey to Kingsmarch, hire a ship, and set sail. On va avoir un bateau! When you open the map, you can choose to sail anywhere you like. Act 4 is completely non-linear. Ouais, donc ça on le savait, l'acte 4 il est non linéaire, on peut faire les trucs dans l'ordre qu'on veut. Will you visit the pristine beaches of Whakapanu Island? The Karui whisper of a curse that afflicts all who travel there. Perhaps it's related to the weapon you seek. Or maybe you will visit the volcanic shores of the Isle of Kin. The Kin have been more restless recently, mining for sulfite and driven by some dark force. Perhaps you will choose to consult with one of the local Karui tribes. Their ancient wisdom could hold clues to finding the Third Edict. No matter where you choose to go, you will fight dangerous beasts, find fabulous treasures, faire Graves le retour, and battle incredible bosses. A challenger! Come, Yama sees your soul! There are 8 islands to discover, each teeming with its own flora and donc il y aura 8 îles à visiter. Act 4 contains over 100 new monster types, 16 new areas, 12 new bosses, and plenty of other interesting encounters. There's a huge amount to show, but we're not going to spoil too much here.
We want to give you a chance to discover it all for yourself. But what happens after Act 4? Well, until now you had to repeat the entire campaign again before you could face the endgame. But after adding Act 4, the game is far too long to make you do that. We needed something else to do in between the end of Act 4 and the endgame. Putain, la statue d'Aziri derrière, là. Add 3 new mini-acts, of course, and we're calling them the Interludes. The Interludes are a set of 3 temporary side stories that will be included in the game until Act 5 is released, that will take you to level 65 where the endgame can begin. D'accord, donc en fait, après la fin de l'acte 4, il y a 3 petits actes. Ils ont été rajoutés comme ça au pif. But there's a new danger afoot. The nearby town of Holton is surrounded by an impenetrable darkness. Ouais, on va revisiter les mêmes actes avec un nouveau monstre et un nouveau truc, quoi. You'll discover new areas. And new bosses. Ah, il rajoute des boss. Ouais, il devait avoir des boss qui étaient déjà prêts. Uncover the source of corruption. Soon you will serve our master. And defeat it. Yes, I shall dance with their corpse. And that's just the first interlude. The second interlude will have you return to the Vasteri desert where Asala has been given a sacred ouais, c'est plus intéressant que de refaire le jeu, c'est clair. When the skies align, the gifting of water requires a chosen Sekima to meet with the Selkari, guardians of the sacred water. But they're nowhere to be found. You will need to track down the Selkari. Et c'est malin parce que du coup ils peuvent réutiliser les mêmes cartes, juste mixer un peu les assets, rajouter un peu de dialogue ici ou là. Fight even more new bosses. Tester des boss qu'on aura pour plus tard. Discover new locations, and ultimately help Asala carry out her sacred duty. Okay. Now for Interlude 3. As Royal Thaumaturge of the Vaal, Doyani had plans within plans to save his people from the cataclysm perpetuated by Atzeri's lust for power. One such plan involved sealing a group of willing Vaal deep in a great mountain vault near the home of the Asmeri, deep enough to survive the cataclysm. Even though thousands of years have passed, he believes that their descendants may still live, and may be key to defeating the beast. Il a créé un silo, il a créé un vault Fallout avec des valles à l'intérieur, n'importe quoi. And the further up the mountain you venture, the colder it will become. Explore caves of ice, and enter the vault itself. Who can say what you will find within? The interludes are 6 to 7 areas each, and generally include 4 boss fights as well. When you put that together with Act 4, that adds up to 35 new areas in the campaign, and 24 new bosses. Ça, c'est un boss d'expédition. It's worth making clear that the interludes are temporary. When Act 5 and 6 are added, the interludes will be going away. These are side stories after all, but don't worry, the bosses and areas that make up the interlude are all part of the endgame. We're not just going to throw them away. And with that, we don't need cruel difficulty anymore. We do know that it was a pretty big chore to have to play through the campaign multiple times on each character, and this was a huge reason that the campaign could feel like a bit of a slog when playing through again. But we do also have another new feature to address that particular concern as well. So let's talk ah merde, j'ai cru qu'on allait pouvoir skip la campagne, mais non. On peut sprinter. In 030, when you hold down the dodge roll button, your character will go into a sprint after they finish the roll. On va pouvoir sprinter. This is available on all character classes, and there's no limitation on juste how long après you can sprint un dodge, d'accord. The primary purpose of this feature is to make navigating areas faster when out of combat. Because of that, if you do take a hit while sprinting, you'll fall to the ground. Ah oui, d'accord, il faut pas se faire toucher. The best idea is to use a skill when you see monsters. That'll break you out of the sprint so you can engage with no danger. D'accord. Bah c'est pas une mauvaise idée, on avait ça dans Diablo 2. Just hold spacebar. You won't be vulnerable during the roll, and you're faster while sprinting than basically any monster in the game. Ah, on va pouvoir s'enfuir. Putain, bah voilà, un peu de vitesse de déplacement. Sprint is a pretty significant change to PoE 2's gameplay. Ouais. What I like most about it is that we can accelerate the pace of the game for those who want that, without having to compromise on PoE 2's more visceral combat systems. Okay, so that's the new extensions to the campaign, but there's a whole giant league to play through as well. I'll leave that to Mark to talk about later. And that's because what I want to talk about now is the new stuff for your characters. And probably one of the biggest new systems here is with the support gems. Now, support gems are one of the most interesting elements. Alors, le système de gemmes de support. They're what enables so many interesting mechanics and different ways to play. But PoE 2's support gem system has just never been quite right. Non, ça marchait pas jusqu'à présent. One of the major issues is the limitation of only having one support gem of each type on your character. Ouais. We didn't want builds to just become using the same 5 most powerful supports in every skill. Donc ils voulaient pas qu'on utilise toujours les mêmes supports.
Et finalement, ça nous empêchait d'utiliser plein de fois le même skill, skill, plusieurs skills. Et donc, ils se rendaient compte que les gens utilisaient qu'une seule habilité. Donc, il n'y a plus de restriction, on va pouvoir utiliser plusieurs fois la même gemme. Voilà, on peut utiliser autant de copies de support gemme qu'on veut. Ok. Donc ça va nous permettre d'utiliser plusieurs skills au lieu d'un seul, donc c'est une bonne chose. For example, a poison build previously couldn't add poison to more than one skill. They couldn't use stacking poison on more than one skill either. Là, on va pouvoir utiliser le poison sur tous les skills différents. Ouais, trop bien ça. Many utility skills previously couldn't scale to in-game because the supports that would make them scale were more useful to use on other skills. You would never speed up killing Palm with martial tempo when you would much rather use it on your primary skill instead. There are more examples like this all ouais, bah oui, voilà, on va pouvoir utiliser des gemmes qui sont ultra utiles sur des tonnes de skills qu'on n'aurait pas osé jusqu'à présent, quoi. We thought there wasn't enough feeling of progression in the supports as you went through the game. Ok, donc il y a There plus were de only 3 tiers. tiers of supports, and many of the most important ones were given out at tier 1. Also, there were no strict upgrades, meaning that upgrading supports when you ran out of sockets required quite a lot of thinking. In order to solve these issues, we now also have multiple levels of many Donc il y a supports des as you go through the niveaux game. de différentes gemmes de support pour qu'on ait un sentiment de Gives you progression. an extra bolt, but at the cost of 30% less reload speed. At tier 2, the penalty gets lowered to 20%. But then at tier 3, the support gem gets something new. It now reloads automatically when you heavy stun an enemy. Ouais. Ok, bon, il y a des In systèmes de some tiers. cases, the highest tiers might work a little differently, and you'll have to decide if you like the upgrade or not, depending on your build. For example, rapid casting. The first couple of levels gives 15, then 20% increased cast speed. Bon, ça change At tier beaucoup, hein. 3, it changes to a new approach. For each different spell Oh you putain, cast c'est in the fort last ça. 8 seconds, Oh, you c'est get tellement 10% fort. increased cast speed, which could be a pretty big bonus if you use a lot of different spells. Ah, si tu utilises beaucoup de That's skills, pretty ouais, ça good va for être pété. upgrades Hein. through the campaign, but we wanted to add a little more spice to the endgame for supports too. And that's where our new system, lineage supports, comes in. Donc il y a aussi un nouveau You système can qui think s'appelle of les these supports like unique lineage. items, but for supports. There are supports that are only available at endgame, but they're much more powerful. Donc il y en a qu'on peut Like avoir Ratha's que en Assault. endgame. It's an upgraded version of double barrel that reloads your skill as you dodge roll, as well as increasing the number of bolts it can hold. But it does mean that it's the only way you can reload the skill now. Now, unlike regular supports, you can't find these through the uncut support gem. Just like unique items, many of these can be found from specific bosses. D'accord, il faut les. C'est des chases. Bah, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée And d'avoir there's des a gemmes ton de in the support regular en drop chase. pool too. Some of them are fairly rare. Others fairly common. Ouais, ok. Some of them are build defining. Others are just straight up power upgrades. Ok, bon, All on in commence all, à avoir des there's around gemmes. 40 lineage supports being added throughout the endgame. So there's a Okay. lot of power to find out there. Now, the new support gems are certainly going to open up a lot of builds, but of course we have a huge range of improvements to individual character classes as well. Ok. As Donc, well on as va adding parler new aussi des skills, changements we des have a big différentes focus classes. on buffing existing skills so that they can scale well into the endgame. There's a huge amount to cover here, so we're not going to discuss everything. We're just going to quick fire through some of the coolest changes. We wanted to make cold a more useful element on the Ranger, so we've expanded the cold tools available. Donc on a plus de skills de As well gel. as increasing its range, Escape Shot now creates fragments of ice whenever it hits the ground. These fragments explode after a short time, making the skill better for killing Ah, ils groups ont of changé enemies. le fonctionnement de certains skills. But not Là, only par exemple, that, ça crée des petits we added fragments an qui ice fragment explosent au bout d'un support moment. that creates more of them when killing frozen enemies. Quand on tue des And a ennemis new gelés, buff ça skill crée des called petits Ice Tip fragments aussi. Arrows Ok. that allows all your arrows to create ice fragments. Ah oui, ça crée This des already espèces de gives petites clear to explosions. rangers wanting to use ice. But to take further advantage of the ice fragments, Freezing Salvo has been upgraded to shoot additional cold arrows towards every fragment, giving you a Ah, nuke-like d'accord. ability. Donc le skill en fait tire des munitions supplémentaires pour chaque truc. Oh, c'est fort We've ça. also modified Snipe to consume Frozen from enemies, dealing a huge amount more damage, giving you a nice ice single target option. Ok. And something you might notice about this is that the bonus is a lot higher against bosses. Oui. This is actually a change you'll see throughout the entire game. Ah, Since d'accord. it's a lot Les harder to skills freeze a ont boss, plus. you should get a bigger reward for it. Les skills ont plus de puissance face au boss. Très bien. Another theme you'll see throughout the game is making movement feel better. Toxic Growth is a skill that was pretty cool, but a bit annoying to use with the jump that it had. Now Toxic Growth is a rain skill, so you can spam it more easily. Ok. And we've also added a new poison skill while we were at it, Toxic called Toxic Domain. Domain. It creates a small area around you that makes all your attacks create toxic growth pustules, but attached to monsters. Ouais. Another skill that was annoying to use was Electrocuting Arrow.
It's now just a regular arrow, making it easier to use. Ah bah putain, c'est But tout it con, also mais ouais, means ça you can change support vraiment all bien. projectile supports. And it now also has area of effect, making it a tool for more than just single target, and allowing it to scale into the endgame. Ok, oui. We also added a new spirit reservation called Mirage Archer. Ah, on va avoir le This is a Mirage meta skill Archer. that allows you to create shadowy clones of yourself to use a skill of your choice. Mais alors il ne suit pas là, c'est pas comme dans le 1. Of course, one of the other big problems the Ranger had was survivability. Evasion was the weakest of the 3 defenses, and we wanted to change that. Attends, ils disent que l'évasion c'était plus faible que l'armure. Of hits in the game, so you're still vulnerable to things like slams or unblockable attacks. To make evasion characters more tanky, we're adding a new mechanic called deflect. Unlike evasion, deflect works on everything. And if you successfully deflect a hit, you take 40% less damage. D'accord, bon, ils Items ont... can now give you a mod that gives you some amount of deflection based on your evasion. On sait ce que c'est la And there's a déflexion. bunch of it available on the passive tree too. Ok, ouais, bon, ça va Deflection devenir is obligatoire rolled in addition malheureusement. to evasion. So this is an upgrade for regular hits too. And unlike evasion, there's Mais no du coup, maximum l'armure, ça chance. devient encore plus nul. You can Enfin, reach 100% bon, bref. deflect against all hits if you spec into it enough. Of course, this is a buff that helps all dex characters, so the C'est du mercenary spell and the suppress, monk, mais pour tous but les especially dégâts. the huntress are seeing big defense boosts from this as well. L'armure était pas si mauvaise, d'accord. Speaking of defensive mechanics, let's talk about block and parry. Alors, block and One parry. of the big concerns on the release of the Huntress was parry feeling unreliable. One of the big reasons for this is there's a lot of hits that are not blockable, and thus not parryable either. So a huge balance change we're making is that now everything is blockable, except for specifically unblockable red flash skills that bosses use. Oh, on peut tout parer et tout bloquer. Ah oui, sauf les skills qui sont vraiment This makes indiqués comme parrying rouge. much more reliable. And not only that, but to make block and parry nicer to use, you now also move faster than before while using these abilities. This is a massive buff to passive block as well. So to counter that, we did have to lower the max passive block a bit, but overall you should feel much safer. Ok, cool. Fire skills on the warrior were not really cutting the mustard, so we decided we needed to upgrade a bunch of them, but also add some more as well. Donc, plus Let's de start skills with a pour le buff. guerrier. Volcanic Volcanic fissure now fissure. branches into multiple fissures, giving it much more clearing potential. Ok, cool. We've also added a new skill called Forge Hammer. This skill throws a molten hammer that does a slam at a distance. You can recall the hammer back by using the skill again if you like, but the cooler thing to do is to use a war cry near it. Using a war cry makes the hammer explode, making a bunch of volcanic fissures around. D'accord. Tu balances ton Volcanic marteau fissures et après tu re-trigger when cries you et ça slam fait them, ça. So it's a great skill to make a flaming arena to fight a boss. Oh là là, ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est intéressant comme skill We ça. also buffed Perfect Strike to have a much larger area of effect, Ok, and cool. changed Molten Blast to not always force you to move forward. Trust me, it feels a lot better to use now. This skill now has massively boosted chance to ignite monsters as well. D'accord, bon. And you're going to want to ignite monsters due to a new glory skill called Ancestral Cry. Ancestral Cry charges up with glory by igniting monsters, invoking King Kaum's favor. After you do, use it to channel Kaum's ancestral power. Every attack will be ancestrally boosted with fire. Your very steps will explode, triggering volcanic fissures. D'accord, And ok. molten Bon, balls will on n'y erupt verra from your rien, mais attacks. c'est joli. Warrior shield skills were another area we wanted to improve. Now that we've got sprint, we actually don't need to have a cooldown on shield charge anymore. And now also does more damage the further away you are when you use it. Donc il n'y a plus de cooldown pour shield charge, bah très bien. Shield wall got significantly upgraded AoE. Ah oui, putain. Also, you can shield charge right through it to Putain, trigger tu peux all the bloquer une walls. rue entière. We also added a new shield war cry. Fortifying Cry gives you a defensive buff, but it also builds up charge on your shield that empowers your other shield skills. Ah putain, on va pouvoir And commencer à Magma jouer Barrier full now shield doesn't alors. require timing in order to use. Ok. Just wait for your shield to charge up and block. Seismic Cry now stuns enemies that are primed for stun. And we changed the Sunder interaction with Armor Break. It now also gives a Sundered Armor debuff that makes enemies take 40% extra physical damage. D'accord. Great for bosses. Ancestral Warrior Totem has undergone some pretty significant changes too. Ah, les We totems wanted the aussi. skill to feel more like using an ultimate. That summoning an ancestor to fight for you was a big deal. So we've changed this totem to require 3 endurance charges to summon, and massively buffed its damage. It also now scales your weapon damage too. Ah bon, par contre, il faut 3 endurance Since charge there's no pour limit l'utiliser. anymore, if you build around generating endurance charges, you can summon an entire forest of totems. Bon, après, on peut envoyer plein de totems. Putain, ça va peut-être être In order to make intéressant that de jouer easier, Warbringer. Hein. We added some new sources of endurance charges. Ah, There's bah now voilà. support to make Perfect Strike generate charges,
and a support for generating endurance charges from heavy stuns as well. Ah oui, bon bah voilà. Parce que ça, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de sources Speaking of d'endurance totems, stun. we wanted to upgrade the Warbringer. Cool. Among the other changes we've made to this class, Answered Call now gives an extra totem, and the Pourquoi pas. spirits have just been generally buffed in many ways. Use it D'accord. with your limitless ancestral warrior forest to make an army of Kurui that would make Tugahama Oh proud. putain, bah voilà. Ah là là, We've also merged the Great le Wolf Howl Warbringer, and et je l'aime Warhorse tellement en balance plus support, cette, so you can get cette all the benefits ascendance. with one point. Ok, cool. Donc on a And l'explode Hasten Jade no directement. longer removes the Jade when getting hit, making it a much better defense. Next up, let's talk about accuracy. Ok, alors, Accuracy was la always intended to précision, be donc something le fait the de warriors réussir à didn't toucher need to les care ennemis. about very much so long as they're in close combat. But unfortunately, that's not currently the case. This was particularly annoying with skills like Bone Shatter, which you certainly don't want to mess with. So we significantly buffed your chance to hit at close ranges when you don't have much accuracy. Warriors shouldn't require any accuracy investment in order to hit with close range attacks now. D'accord, donc en tant que guerrier, t'as plus besoin de mettre de points We also dans la wanted to précision. improve armor. Waouh, Now, one of the major weaknesses of armor is the inability to defend against elemental damage. voilà. In order to mitigate this, we're adding a lot more of the stat that allows your armor to defend against elemental damage. It's now available on items and in a lot more places on the passive tree. Ah ok, donc maintenant l'armure en fait va pouvoir s'appliquer sur les dégâts élémentaires grâce à des points sur l'armure et sur les objets. 030 is to declunk the action and flow of shooting crossbows. Ok, You can now reload crossbows without any movement penalty. donc on n'a plus besoin de But not s'arrêter only pour that, recharger. all skills that can be used while moving now slow you for a shorter amount of time. This change benefits everyone, not just crossbow skills. D'accord. With both of these changes put together, the run and gun playstyle feels much better. Ouais, du coup, ouais, jouer crossbow, It's ça a hard to l'air explain how vachement important plus this sympa. change is for the feel of the class. The Mercenary is also a good chance to talk about how we're rebalancing to make comboing skills much better. Ok, Take Shock, for example. It buffs damage and lasts 4 seconds right now, but that isn't really giving you enough time to take advantage of it. If you're going to add a lightning skill into a build that otherwise wouldn't use one, we need to make mechanics like this much better. So we've increased shock duration on monsters to last 8 seconds. And donc le skills choc like dure plus Plasma Blast, longtemps. which are intended to be good at shocking enemies, now increase the damage bonus by a lot more. Bah tu pourras tester le We'll week-end find prochain changes like this gratuitement, all around Xavier, the si tu game. veux, pour voir si ça te Chill plaît ou now pas. lasts 8 seconds, giving you more of a reason to weave in cold damage. Freezing skills are better at freezing. Burning skills need to cause burns that last longer. But making skills like Permafrost Bolts and Incendiary Shot double down on how they're supposed to be used, it makes using them in your build alongside other skills much more likely. Ok. We're Bon, also les making durées sure that des specific effets combos élémentaires too. sont plus longues. The freeze explosions from frag rounds now chain to nearby enemies. Ah, oh. And using high velocity rounds with armor break will now fragment the opponent's armor. This causes monsters to take a portion of high velocity rounds damage with every subsequent hit. Attends, mais si Even on... tiny Alors, pellets. ça c'est intéressant, parce que si on peut casser That means l'armure following with a shotgun blast is way more effective. avec une crossbow, on peut l'utiliser en combo avec un marteau. Now there's a lot more buffs to crossbow skills, but for now I'm just going to talk about the new one we added, the Mortar Cannon. This one lets you socket any grenade skill, and using it will summon a cannon which loads and then fires the grenade you choose. On a un canon qui c'est une baliste qui fait que les skills de grenade. C'est drôle ça. Another issue on the Mercenary were banners. They were just not very good, so we're doing a big upgrade to them. They now last longer, don't disappear when moving out of them, and we removed the Valor mechanic. They now just give a much more consistent and stronger buff. Ah, il n'y a plus de système de and you can valeur use them pour when les you get bannières enough dans glory. PoE2. Ok, cool. On which one of the main focuses was making various minion types more useful to use together. Donc là, on est Melee minions in sur les particular were just nécros. not that great compared to ranged ones. As a starting point, we just straight up removed the requirement for minions to have accuracy. Donc les minions n'ont plus besoin Attack minions d'accuracy. now always hit, which makes them way better. Brutes got some good numeric buffs, but we also added a new command skill where they do a war cry that intimidates enemies and detonates any frozen monsters and allies around you in a big cold explosion. D'accord. Putain, Necro va être encore très We've fort. also changed the Frost Mage's Ils ont pas encore command parlé skill du to an craft, ability non. that adds ice armor to your other minions, adding a layer of defense. And it makes them deal cold damage back to the attacker as well. The ice armor also makes the minion count as frozen, so the Brute's Warcry can detonate them too. Ah oui, d'accord. Ok. Unearth was On changed peut en to fait work on utiliser corpses un of your mage dead qui skeletons, met une armure de allowing glace you to sur les summon the squelettes minions more et en easily fait in avec boss le fights. squelette guerrier qui fait son cri, qui fait exploser les ennemis And they also got a new jump ability allowing qui them to sont get gelés, into ça combat fait fast. exploser l'armure de tes propres squelettes. Ray's Spectre was also feeling pretty weak for the spirit cost they have. To be honest, we were a little afraid of these when we first balanced them. We've both decreased the spirit cost for a large range of monsters and have significantly increased Spectre damage too. They should feel a lot more impactful. Les spectres sont plus forts, ok. There's also a lot of new spellcaster weapons with newer cult skills. But I'll just talk about one of them that I thought was particularly cool.
The reaping staff is actually a wicked scythe that gives you a new ability called reap. When an enemy is low in life, you can dash forward and rake enemies with the scythe to cull them instantly, healing you. On va pouvoir utiliser un Killing Strike qui peut te soigner en même temps. Now, there's a lot of balance changes in the Witcher's Ascendancy classes, but I'll just talk about 2 of them for now. On the Blood Mage, you were previously required to spend your first points on Sangomancy, Oui, ça c'était which really chiant. was supposed to be the downside for being able to access the powerful abilities on the rest of the class. In order to make picking the Blood Mage a better early option, we've made Sangomancy free, unlocking the power of the rest of the Ah class. bah voilà, immediately. Sanguimancy est gratuit maintenant. Bon bah c'est très bien. On the Infernalist, the demon form wasn't something people were really using because you lost your weapon stats while transformed. Well, you no longer do. Donc So on it's a perd much plus les better stats option de son arme pour la forme démon, donc ça On va the être monk, top. the wind skills needed a big upgrade for sure. Staggering Palm can now stack up its duration if you use the skill multiple times in a row. So you can keep the effect of all your skills throwing up wind much more easily. D'accord. Wind Blast had the purpose of building up to dazing an enemy, but dazing just wasn't worth all that effort. Now it just dazes on hit, meaning a single Wind Blast will make all your skills stun enemies more easily. D'accord, donc on daze Following up facilement. with Vaulting Impact on a dazed enemy previously did a bunch of stun. Now it allows you to break your enemy's stance. When their stance is broken, following up with a fast attack will do way more damage. A cool build that certain people always enjoyed in PoE 1 was hand-to-hand combat, but until now we just didn't have a real way to make it viable. Well, that changes now. The monk, as a true martial artist, now has the ability to learn On the peut hollow utiliser palm Holopalm maintenant. Très the bien. keystone that On va lets you pouvoir use se all battre. quarterstaff skills while unarmed. All quarterstaff attacks now have a special unarmed version, and you get further bonuses to Ah, all on va your pouvoir se attacks battre à from main nue stacking avec le energy moine. shield and evasion on your character. Ah, tellement stylé. A new keystone we also added to the monk section of the tree is Walker of the Wilds. This changes mana leech to work with elemental damage instead of physical, Oui, bah oui, le mana which leech is qui pretty marchait pas useful sur for all those les... elemental attacks the monk has. Bah But oui. it works well for the ranger too. Now, Ok. one of the least used ascendancy classes in the game is the Acolyte of Chayula, so we knew we needed to make some changes Donc here. ils vont changer aussi One of the key l'acolyte. things we had to do was make the chaos damage that the Acolyte can do much more useful. So we've added a new skill, allowing chaos damage to ignite, shock, chill, and freeze, embracing the elemental prowess of the monk in a truly chaotic fashion. D'accord, donc en In fait tu addition, choisis he pas, can mais make all his les chaos skills qui damage font du leech. chaos. And we've buffed Into the Breach and Embrace the Darkness by moving the effects of the 4-point nodes into the base skills. Ah ouais, putain, d'accord. He also gains a new notable, Grasp of the Void, which leaves void illusions behind you as you dodge roll. If they're killed, they do massive explosions of darkness, dealing damage to everything in sight. Ah, c'est stylé, hein. Now let's talk about Sorceress skills. Ensuite, la sorcière. One of the things we wanted to improve on the Sorc is the ability to use multiple elements together more effectively. Now, this might seem small, but one of the things pushing you towards using a single element is debuffs like Elemental Curses, which lower resistances of a single element. In order to fix that, we're making quite a lot of game-wide changes to these kinds of mechanics to broaden what they apply to. So for example, there's no longer 3 curses for fire, ice, and lightning. Instead, there's just a single curse that buffs all 3 at the same time. Bon, il n'y a plus que Elemental Weakness, il n'y a plus les And curses things like Frostbomb, which individuels. give you cold exposure, now give elemental exposure. You can use it to buff any of your other skills. D'accord. Ouais, en gros, ça fonctionne We vraiment also sur wanted tous to make les éléments en switching même between temps. different weapon sets smoother, so you can use different elemental staves more effectively. To Oh, do ça va that, we've tellement removed plus the vite weapon le switch changement time, de switch. and now happens Le switch instantly. d'arme. This applies game-wide too. Oh, Now we didn't just want to stop there. ça c'est We énorme. wanted to add some specific mechanics that work between different elements, and that's where elemental infusions come in. Certain skills can now drop elemental infusions. For example, when a frostbomb explodes, it leaves behind a cold infusion on the ground. After picking it up, you can spend it on one of any number of different skills to transform how they work. Spark will create a nova of cold-infused projectiles. Mais c'est tellement fun. Ice Nova will leave a chilled area on the ground. Tu vas And we pouvoir also modifier added le a new fonctionnement de low-level tes skill skills avec that leurs fires histoires ice d'infusion là. Use it with cold infusion though, and the ice shards will explode. Orb of Storms now generates lightning infusions when you cast enough spells near it. And that's all spells, by the way, not just lightning. Once you have one, you could cast a lightning flame wall, which adds both fire and lightning damage to all the projectiles that pass Putain, through. mais alors là, Or power up Ember Fusillade with lightning, which will generate arcs to nearby enemies as each fireball ouah, hits. ça a l'air tellement fun de jouer les sorcières. Hein. Je l'avais pas fait encore. Je pense que si Or maybe j'ai go le temps, lightning c'est on ça qu'on lightning va with faire. that.
This skill is now a projectile, and by infusing it, you can go full Palpatine. Get fire infusions by blowing up monsters with living Ah bah là ouais, je vais pas mal jouer à ça. À mon avis là pendant les prochains mois ça va être ça et Ghost of Yotei et basta. L'infusion en fait, certains skills vont laisser une infusion après avoir été lancés en fonction du nombre de skills que tu as lancés avant ou autour d'eux. Add an ice infusion to rain down ice at the same time as the fire. And add lightning to add deadly strikes from the heavens into the mix. Eh ben. Or use it with all three to generate a storm that is truly apocalyptic. Quel bordel. Has been simply turned into snap. Previously you could use it to shatter ice, but now it works to detonate all of the different elemental ailments and makes them leave behind infusions. And just like how you could previously use it on Frostbolt, you can now also use it on Orb of Storms and Solar Orb to detonate those as well, which means you can create many infusions at once. Ouais, putain. You also Ok. have a Spirit Reservation skill and a support gem to help generate them too. Oui, ça reste fragile, mais bon, il y a On the toujours des passive moyens tree, de we've gérer added la quite a few défense. new Hein. keystones to the Sorceress section. Ouais, voilà, tu vois, il y a Here des are a nouveaux couple of keystones. examples. The Black Flame Covenant keystone converts your fire spells to chaos and causes your ignites to deal chaos damage. D'accord, donc on peut tout transformer en chaos. Your Très fire bien. spells and ignites will also turn purple. Oui, bon, forcément ça change d'élément, ça change de couleur. The Ritual Cadence keystone causes your invocation skills to trigger more times, but makes them trigger periodically over a longer duration instead of one. Great for those auto-bomber builds. Now, in Okay. addition to skill changes, we've added a lot more options for the passive tree for each class. D'accord, donc plein de Overall, changements there dans are le more than passive tree. 100 new notables on the tree, 100 usually nouveaux around nœuds. 20 per class, along with smaller clusters as well. Check out the old version. And here's the new version. It's a lot more dense, and there's more interesting nodes than before. Now, we probably can't go through too many of these in the live stream, Quel so we'll just enfer. show you one from each class's area of the tree. C'est quoi la solution pour améliorer le We jeu? tried to be Bah, a je sais pas, lot on va more rajouter thematic with the 600 new nouveaux nœuds nodes. dans le So, passive for tree. example, Ouais, the bravo, Molten John. One's gift. It lets the benefit of armor break apply to your fire damage. Ah. Or how about Last Stand, which gives you lots of stats as your situation becomes more and more desperate. C'est pas mal ça. A lot of these have themes aligning with ascendancy classes. Like for the Gemling Legionnaire, for example. You have crystallized immunities, which makes you immune to different status ailments, depending on which support gem color you have socketed the most. Another ascendancy class aligned notable is Sanguimatic Rituals. It allows arcane surges to generate life instead of mana, unlocking that support gem to be used with the Blood Mage Ascendancy. Oh. In the Sork area, you'll find these Archon nodes that allow you to convert all of your elemental damage to a specific element. You become a Lightning Archon when you spend enough mana, after which all your skills will be converted to lightning, and you will do extra lightning damage as well. We have ones for cold and fire too, with different triggers. D'accord, eh ben. Here's another cool one. Elemental Practitioner gives crit bonuses if you've triggered a skill recently, while also making crits generate more energy for triggers. Or maybe you'd like the Great Boar. It gives you a reason to stack dexterity to make you tougher, giving a bonus to life and stun threshold. D'accord. Or the Cunning Fox. It straight up gives you 5% quality to all your gems. Et cool. Now, another major change is attribute requirements. We felt like players probably had a few too many nodes and attributes and not enough in interesting passives. D'accord, donc on So we avait trop de lowered points dans les attribute requirements by attributes. On a 25% bon... across the board. Ah ouais, on a besoin de 25% de That moins means de you'll have more stats points to pour spend on porter les interesting skills. notables rather than just needing to allocate more strength, dex, and int. Bon, ça permet de Now, there rattraper are un peu way le more truc. changes Ok. than just these. These are just some of the cooler ones we wanted to Alors, show mais là, off. là, lire les But patch I'd say notes, that's vous savez just quoi, on about va le enough faire. for now. On est là We're jusqu'à not even 5h half du done mat. yet. So I think it's time that we talk about the League, the rise of the Abyssal. And to do that, I'd like to hand things over to Mark. As you just saw, even though there are major changes to the campaign for this update, we want to make sure that every time you come back for an expansion, each area feels different with something Donc là, ils vont extra parler de la going on. mécanique de ligue, It vraiment, is qui va really arriver pendant important to les mois make à sure venir. your experience when les returning between abysses. expansions is fresh and filled with new content. And the way we did this was through leagues. Every expansion we make has a league, which not only has a fresh economy, but also has new content exclusively available in that. Et ils ont toujours pas parlé du système de So, trade, hein. Attention. Let's Hein. delve into the details of what Path of Exile 2's first official league is bringing to the table. The Abyssal are a race that have mastery of forbidden Vendredi magics prochain, ouais, la and mage. necromancy. They were thought to be extinct, but have Vendredi merely en- been biding their 9. time underground. You first encounter signs of the Abyssal in Clairfell, where you discover that during the night, weaker members of the Undead Legion have been attacking the encampment.
The townsfolk require your help to investigate where the monsters are coming from and put a stop to their attacks. Ah là, c'est cool, on la croise dès le début, bon, comme d'hab, mais c'est toujours sympa. Lurking beneath the surface. As you proceed through Rayclast, you'll find fissures in the earth connected to larger pits. The monsters normally inhabiting the area are being affected by it, harmed by it even, having their souls eaten to strengthen the abyssal underground. As you defeat the monsters, the fissure closes and abyssal emerge, angered by you killing their food. Once all those fissures have been sealed, the pit activates, and more abyssal pour out. This is where the larger and more dangerous monsters reveal beau, hein? themselves, C'est joli. as hordes of abyssal spew out from the pit to take your soul. Bon, comme d'hab, pendant la ligue, c'est pas forcément utile, mais If enfin, you sauf kill a s'ils ont magic fait en pack, sorte. then magic abyssal arise. If you kill a rare, then a rare monster will emerge from the pit, having absorbed some or all of its modifiers for itself. This means the monsters emerging will generally be more difficult and more rewarding, as each modifier gives better rewards. If you are able to kill them all, the pit will seal shut. As each pit is closed, it reveals a potential reward. Abyssal troves will rise up out of the pits, Et donc, bon, ça allowing you fonctionne to get comme some dans. epic loot. C'est comme dans le 1. Areas often contain many pits, with many fissures, and the amount goes up as you progress through the game, getting more intense. It doesn't Alors, si stop on peut there. pas marcher sur le When trou, monster mods are ça va absorbed, causer they des have a vrais chance problèmes to dans les become maps les plus infused with the resserrées parce dark qu'on va pas necromancer, pouvoir, transforming them into abyssal modifiers. on va pas pouvoir For example, se you déplacer defeat this correctement. monster with the mana siphoner modifier. Their soul is eaten by the pit, and a rare monster emerges. The mana siphoner modifier has transformed tout à l'heure, vous into m'entendiez trop, soul donc, siphoner, and is now amplified in je vais danger rebaisser un tout petit and peu. reward. Abyssal pits also interact with other monsters and mechanics. If you defeat a rogue exile that's near one, it'll be revived as a lichborn that has multiple abyssal modifiers. D'accord, bon, en fait, là, les abysses fonctionnent comme le rituel de Path of Exile If you are 1. lucky enough to encounter and kill them. C'est-à-dire que c'est les ennemis qu'on tue autour du trou, If an abyss de la spawns faille, near a là, boss, qui reviennent killing nous it taper. will summon a gigantic giga larvae creature. On peut avoir des boss abysses. Ouais, c'est Monsters drôle, ça. imprisoned in essences near abyssal pits are affected by the abyss too. They will come with an additional new Si essence tu commences un item perso that can be avant used to la craft prochaine your ligue, items. t'auras pas accès à la ligue, mais t'auras accès à la mise à jour, si tu So, joues en standard. That's your bread and butter of the Abyssal League. Kill surface-dwelling monsters, kill the emerging abyssal, close the fissures, overcome pit encounters, and reap the rewards. There's a lot more to this league, however. As you complete abysses, you can find ancient pieces of bone, preserved from the remains of fallen lichborn. These are one of the many rewards for your mission to seal the pits. D'accord. You can use this on a rare item to imbue it with abyssal magic, adding a special hidden modifier to your item. But Donc how on do peut you ajouter... reveal it? Ok. On In peut ajouter Act des 2 of the modifiers campaign, you'll encounter cachés. a new area. This area is overrun by the Abyssal and the Lost Men. After clearing through this area, you'll find the Well of Souls, a giant cavity with a massive vortex of souls swirling beneath you. Oh, c'est stylé. Ouais. So how do you reveal the mods on your Abyssal-infused items? Obviously, just throw them in, right? Yes, that's exactly what you do. Before throwing it in, you are given the option of how you want to transform it, in the form of a choice of 3 different modifiers. Et donc on peut choisir 3 Once modifiers, you've bon, chosen comme your on avait dans desired Betrayal. mod, throw it in. Ils where it s'amusent will à mélanger absorb les the ligues power en of the fait. Hein. souls, and the ominous creature will then retrieve it for you. These modifiers can be ones from the core mod pool, all the way through to specialized modifiers that cannot normally appear on items. During the campaign, you can use it as a way to Non, more j'avais pas easily trop joué add à useful PO2 là existing depuis un mods. petit bout de temps. But during the endgame, there is a whole set of new and powerful mods you can add to your items. D'accord, donc il y a des modes spéciaux pour le Like endgame this mod for évidemment. crossbows that allows you to place an additional ballista totem. D'accord, ok. Or this one that adds spirit to your staff. Ok. Or this one that allows you to generate more combo with your quarterstaff skills. Oh, c'est fort ça aussi. Ouais, bon, il y a des très bons And trucs. speaking of endgame, you can also use the system to craft waystones. Il faudra crafter des maps. With a preserved vertebrae fused into your waystones, Bah, you c'est can pas get mal, ouais, some parce que new ça mélange 2 ou 3 modifiers ligues that push différentes du 1 difficulty and en une rewards to seule. new heights.
Here are some examples of those mods. You always get a choice of 3, so you can avoid anything you don't think your character is capable of. Non, je crois que ça l'ajoute même s'il n'y a pas de ligne de libre, With j'ai this l'impression. modifier, the natural inhabitants of the area are all spawned near abysses. And there are up to 9 additional abyssal pits in the area, making it just a full-on abyss ruckus. Or this one, which causes the final abyssal pit in the area to always result in a boss encounter, be it either one underground or one that emerges out. There are dozens of these waystone modifiers in total you can get from this crafting. Ok. That covers the new crafting mechanic. So what's left? Well, we talked about how when closing pits you can get abyssal troves, but sometimes when closing an abyss, you'll reveal an underground cavern that leads to the Bon, abyssal comme dans le 1, en depths. gros, de temps en temps, tu vas pouvoir descendre dans After les jumping abysses. into the depths, you'll find an abyssal city, swarming with On peut se legions refaire un of the perso par ligue, undead. ouais, c'est ça, Narcisse. When underground, every single rare abyssal enemy will have an abyssal modifier. And at the end of the dungeon, you'll even find a rare with a more powerful Lichborn modifier. Once you're able to defeat this powerful rare, you can also find some nice rewards. Aside from the entire area being valuable due to the abyssal modifiers on the monsters, it has its own specific drops too. D'accord. One example is a set of lineage supports that can rarely be found in these depths, like Kurgle's Leash. Ah oui, il y a des supports qui n'existent que This dans les support abysses, d'accord. empowers both you and your minions when you command them, granting unholy might to you both. Salut Samy. Another depth-specific outcome is a set of omen-like items that amplify your abyssal crafting. Additionally, we're adding some new socketables that can drop from the abyssal depths. On retrouve Take évidemment Ulliman's des Gaze, Jewel which Abyss. can be socketed into your armor. Très bien. These are a bit special, in that you can only have one equipped at Ouais, a je sais pas ce que time, c'est la Greater but Robe give of some pretty Augmentation, je powerful suis curieux feats. aussi. Think of them as almost a unique socketable for your equipment. In the endgame, where you can still find depths, you also start to find a Non, pas de different nouvelle type classe. of underground chamber. In these areas, you'll find an ancient spire, a device being used by commanders of the abyssal factions to plunge Rayclast into a lightless void. Your Ça a l'air goal is stylé de simple. jouer moine à main nue quand Kill même. Hein. this commander Ça donne envie. and destroy the spire. There are 4 bosses in the abyss. Ah, allez, regardez. And there are some pretty cool uniques Darkness available Enthroned, from le retour. An example is this belt, Darkness Enthroned. Bah oui, on la connaît très It bien has cette 2 ceinture. sockets. But hold on, socketables don't work on belts. Well, this belt has a special mod that allows it to count as a different slot for the purpose of socketables. This one, for example, counts as a helmet. I kind of want one that counts as a body armor. I wonder how rare that one is. You Oh can waouh, also d'accord. find Ah this ouais, unique elle est un jewel, peu différente quand même. Undying Hate. This jewel transforms part of your Mais non, passive ça y est. into an abyssal version. Ah, ça y est, on a les Timeless and has Jewel qui multiple arrivent. depths. Quel enfer. The deeper it goes, the more of your passive tree is affected, Ouais, ouais, ouais. allowing you to fulfill your fantasy of becoming part Abyssal Lich. Now, the last thing that Abyssal commanders can drop is a Finger of the Lich. But what use do you have with a random undead finger? Well, the next time you return to the Well of Souls, with the finger in your inventory, your character will almost feel compelled. To do what, though, you might ask? To jump in. Ah bah voilà, il faut The sauter. items you threw in came back more powerful, right? So, what's the worst that could happen? Well, you will just have to find that one out for yourself. Évidemment, ils vont pas nous dire. Along Alors, with les the changements du introduction of endgame. Act 4 and the Interlude, we will be adding 25 new endgame maps. Donc, il y a des nouvelles maps. These maps will contain all the new monsters and bosses we're adding, improving variety and giving you opportunities to experience the new boss fights many times. Let's take a look at some examples. Rock Pools is a map where you explore a shallow rocky coastline, surrounded by coral and filled with sirens. At the end is a giant Goblin King boss, ready to eat sulfite and squish you like a bug. Ça, c'est un Holton boss is an de Ezomite l'acte. township which has seen better days. Explore and clear the township to find a gothic, reaper-like boss, with the ability to manipulate storms and fry you with both lightning and wither you with chaos.
C'est rigolo parce qu'on reconnaît Given des some maps of the du new 1 qui ont bosses été added are a complètement bit more changés avec epic, des boss such du as 1 the et ainsi de act suite. boss and final bosses of each interlude part, it would be a bit of a waste to just use them as regular map bosses. Instead, we'll be adding some new mechanics to the Atlas that use them. Alors, des nouvelles mécaniques dans These l'Atlas. start appearing pretty fast into the endgame and will help bridge the gap until you do your pinnacle bosses. In the desert biome, you can encounter a wild sandstorm. 3 maps around the sandstorm contain a device you must activate. Upon doing this, the sandstorm's magic is disrupted, revealing the map inside and allowing you to access it and find the cause. D'accord, il va y avoir des espèces d'ensemble de maps qu'il va falloir résoudre pour accéder à un boss et ainsi de suite. This boss is a Faradin Swordmaster, who has been blessed with the power of a time gem, allowing him to take his swordsmanship to the next level by replicating himself, maneuvering rapidly, and severing Vous voyez, il y a the des fabric épées of dans le time jeu. itself with his C'est juste que nous, on n'en a pas, quoi. In the water biome, you'll encounter a giant maelstrom, where one of the maps surrounding the water biome connects to it, but the connection is obscured. You must run the maps nearby, hoping to find a beacon, which will remove Toujours pas the envie de se remettre à maelstrom Diablo 4. and Bah non, reveal pourquoi the j'aurais connection voulu to that me map. remettre à Diablo 4? Another example Y a is aucune this raison Vaal d'y jouer à vault ce in jeu. the mountain biome. But how do we get inside? Running the adjacent maps to it will yield a key, which you can then use to gain access to this vault. Ok. Or, you could just trade for one, I guess. Use the key to dispel the powerful force field surrounding it, leading to the Vaal Elite and their rewards inside. These all contain Uber versions of the Act 4 boss, and the bosses at the end of each part of the interlude. And each have their own exclusive drop pool of new lineage supports, D'accord. donc which, on a as les- Jonathan on a- spoke about earlier, are powerful support gems that modify your skills in pretty crazy ways. As an example of a lineage support which can come from the Faradin Swordmaster mentioned earlier, we have Guru Khan's Resolve, which causes your critical strikes to fork, but requires some mobility on your part to properly enable. From the boss sealed in the Vaal Vault, we have Paquate's Pact, which supports your war cries, causing them to inflict massive amounts of corrupted blood at the cost of your own life. Additionally, some maps can now spawn summoning circles, a room resembling an Ezomite henge. Activating this henge will spawn bosses. It's as D'accord, on simple peut as choper that. des boss comme ça. Très We'll bien. also be making changes to how affixes and waystones work. As the current prefixes equals good, suffixes equals bad, iteration isn't quite hitting the mark. We tried something new here in Path of Exile 2, but after seeing the feedback, we decided we actually liked what we had in Path of Exile 1 more. Like Path of Exile 1, each affix will now be both difficult and rewarding. Waystone mods now grant an increase to the number of waystones dropped, and an additional specific upside attached to it. Ok. This means as you roll your map, they will continue to get more difficult and more rewarding, Bon. and allow you to customize the Ok, difficulty le and système de rewards map of your map fonctionne comme dans le 1. Surprenant. For example, the Frostbitten mod, which causes enemies to deal cold damage, also increases the rarity of items dropped as its upside. Whereas the Of Venom suffix modifier, which causes enemies to poison on hit, has the upside of granting increased pack size. Some maps will end up having a lot of rarity, some a lot of pack size, and others will just have a mixture of everything. Ouais. Due to now having more modifiers granting difficulty, we will of course be reducing the difficulty per modifier to account for this. So, that's your Atlas, maps, and Waystones, but what about Breach, Ritual, Pinnacle content, and others of the sort? We're making some changes around this too. The first change is that you'll now be able to invest 2 points into your specific League Atlas trees before having to run the Pinnacle content. There will D'accord, be on a va pouvoir specific commencer à objective mettre for des each type points. of content which grants you those points. On va For pouvoir example, commencer à in the mettre case des of points dans Delirium, l'Atlas, it's simple. dans l'arbre de You l'Atlas just need avant, to parce qu'il y a un find deuxième arbre and évidemment, kill one of the avant de bosses in tuer a les map, boss Pinnacle, donc pourquoi pas. Omniphobia or Kosis. Et The rest of the points for each content come from the Pinnacle content, but we're making some changes to accessibility here too. Currently, access to most Pinnacle content requires the same key at the easiest and most difficult version of the content. This creates a negative feeling where at lower difficulties, instead of wanting to run the content, you're often better off just selling it to someone who can run it at maximum difficulty.
To address this, each content will now drop splinters, which will not form into singular items. Instead of using the singular combined item in the realm gate, you can now just bring your splinters. Upon inserting the splinters into the realm gate, an interface will appear, allowing you to pick your difficulty, and you'll notice each Ah d'accord, on va difficulty pouvoir has a choisir la different entry difficulté en cost. fonction du nombre de splinters This qu'on a. means if you want to Ok, run easier difficulties, it costs less, pourquoi which pas. also allows you to run this content much sooner into the endgame. Bah oui, non mais c'est pas une mauvaise Because idée. these encounters now just require splinters, their corresponding atlas tree no longer affects the difficulty of them, and has been changed to purely affect the content and maps on the atlas. The Arbiter of Ash works a bit differently. Instead of requiring splinters, he still needs crisis fragments. We now have only 2 difficulties of the Arbiter. The first, requiring the existing fragments obtained from citadels. The second, Uber Arbiter, requires calamity fragments. These come from citadel bosses also, but Bon, only ça once you've c'est allocated the de plus en maximum plus number en of fait ils points in reprennent the des trucs boss qu'ils avaient dans le 1 et ils les appliquent au 2. Hein. Ça c'est la même chose entre Adziri et Uber Adziri. Hein. Since we're talking about pinnacle content, we also felt that the leveling curve in the late game was a bit too steep. We've smoothed this out a bit so that it's easier to get to the mid-90s. Donc on va pouvoir gagner plus facile d'XP jusqu'au niveau 95 à peu près. Thunderfist is a pair of gloves that grants Bon, crackling ils changent des trucs sur les a objets skill et ça, which bon empowers bref. your unarmed attacks, granting the ability to call down the storms themselves on enemies you hit. Put simply, literally every monster you hit with your unarmed skills will be struck by powerful lightning. Oh, ça va être le bordel ça. Pair this with the aforementioned hollow palm technique to embrace your true unarmed prowess in combat. Another unique we're adding is Henekura's Sight. Equip this amulet to be granted the power of the Mother of Death herself. This is reflected by granting you a skill called Foresight. While you have Foresight, your dodge roll no longer avoids hits. But instead, being hit while dodge rolling restores you to full life and makes you unable to die for a brief period of time. Quoi? Mais c'est pété de You'll ouf. notice when this does occur, a copy of your character appears and takes the full damage. This is you seeing that Tu peux te future, soigner en as if prenant you des hadn't dégâts. been wearing the amulet. Ultimately, Bon your voilà, in-game encore un experience objet should be ultra more pété. streamlined. With new content to find, you'll be able to invest in your atlas trees sooner, engage with pinnacle content faster, have less FOMO running said pinnacle content, reach higher levels easier, and do all of that while finding many new chase endgame items. Talking about finding Alors, le items craft. is one thing, Mais but bon. what about crafting them? Pour l'instant, We've un peu taken a osef. step back and looked at some of our crafting systems to make some notable improvements. Let's start with essences, which suffered from an issue where the regular essences were effectively useless and didn't give players the tools or excitement that a crafting system should provide. To alleviate these concerns, essences are being changed in a few ways. Firstly, they're being changed to function like regals and add specific modifiers with specific values, meaning you D'accord. know exactly what you're going to get. bon, les We essences found that changent un players petit were peu. often bottlenecked by regal orbs when crafting in the campaign, so this helps to fill that gap, allowing you to better upgrade your items. D'accord, donc ça permet d'avoir plus de For régal. example, this Lesser Essence of Flames, which will be able to add a flat amount of fire damage to your magic martial weapons. Secondly, we're adding many more tiers. That Lesser Essence of Flames, for example, has a regular variant and a greater variant too, adding even more fire damage with each upgrade. The intention of this is so that when you Il y a quand find même one beaucoup de trucs où early tu te on, dis, ben, you votre don't worry solution about c'est juste de holding faire onto comme it le till 1. Hein. later to use on a higher level On va y build. arriver au bout d'un moment à Path of Exile You 2 should qui est feel juste free le to 1 en use plus them joli. as Hein. they come to get powerful upgrades during the campaign. Lastly, our highest tier of essences, now called Perfect Essences, will function like a Chaos Orb instead of a Regal. So it will replace one of the modifiers on your rare items with the specified mod. Such as this Perfect Essence of Flames. You'll notice this one doesn't just add flat fire damage like the ones before it. The Perfect Essences often give something a bit different, with some opportunities to be pretty damn powerful. There are many different essences, each with many tiers, covering many of the more core modifiers you'd want on items early on, through to chase C'est specialized ones insupportable for Twitch, in-game. pourquoi il y a des pop-up tout le temps pendant qu'on Speaking regarde of là? in-game,
we really wanted to expand our crafting options for late in-game crafting projects. Ok. You might have noticed that at endgame, you get way too many transmutes. Wouldn't it be nice if some of those didn't drop, but instead you got something a little more powerful? At higher levels, you can now find Greater Orb of Transmutation and Perfect Orb of Transmutation. These can be used on normal items to upgrade them to magic, ensuring that the modifier generated is of a minimum level. This is similar to how you find higher tier items on the ground. D'accord, ça permet d'avoir des... D'accord, ça permet juste de garantir la hauteur du tiers que tu vas récupérer. Ouais. Regal Orb, Exalted Orb, and Chaos Orb. Ok, Meaning you can get all of the orbs required to take your item from normal rarity to a fully completed rare with guaranteed high tier mods. Ça c'est pas un cran, on va pas se mentir, tu sens que c'est encore temporaire. We wanted to make sure there are powerful crafting bases to use them on. C'est utile pour la campagne. You can start to find exceptional items. Ah, les objets exceptionnels. Drop at normal rarity and are perfect for your from scratch crafting projects. They can come with extra quality, up to 30%, or an additional socket to use your crafting socketables in. Ah oui, d'accord. And yes, they can be corrupted for yet another socket. You can also get exceptional unique items. Ah ouais, on peut avoir cette version exceptionnelle des objets uniques, even further to your crafting arsenal, we've added a whole suite of new omens to ritual content, and removed some of the more unimpactful ones that weren't being used. Some of the new omens include the Omen of the Ancients, which will cause your next Orb of Chance to not destroy the item, but generate a random unique of the same class. Okay. Or the Omen of Sanctification, which is my new favorite. This will cause your next Divine Orb used on a rare item to reroll the values of its modifiers, allowing it to exceed the normal minimum and maximum values. Oh putain, ça raising c'est the pété. ceiling on the new most powerful rare items in the game. Oui, non, je suis d'accord que ça change le craft endgame, mais je trouve que c'est pour moi c'est un peu c'est plus une solution sparadrap qu'autre chose, mais bref. Just like corrupted ones. D'accord, donc Sanctified, c'est la version bien du Val. Ok. Which will cause your next Chaos Orb to reroll all modifiers on a Waystone, allowing you to fix your maps if you get some modifiers that are not feasible for your build. Besides these examples, il y a le chapitre 4 qui est ajouté Hero. En fait, toute la campagne est transformée là. Tu as plus besoin de la refaire en cruel. Notably taking place in the Kardori Archipelago, you'll be able to now find a new currency item, Henikora's Lock. Aïe aïe aïe. Henikora, the Kardori goddess of death, has the power of foresight and is able to see many futures, including the outcome of your next craft. So, imbuing her lock onto an item gives you that same power too. For example, you'll know whether or not to use an Exalted Orb on your item, as you will know exactly what the outcome is. So, with all these new crafting improvements, it's safe to say you're going to be making some epic items, and not necessarily just ones for yourself. So given Alors, le that, trade. It's time to talk about a massive one. Allez. Trade. It's finally here. The moment we've all been waiting for. Fully asynchronous trade. Ça y est. Over the years, Ça the y way est. players trade with each other in Path of Exile 1 has Enfin. morphed from using the forums through to the in-game chat, all Bordel. the way through to using the website. These systems, in all their iterations, work for a while, but with each iteration, new problems eventually reveal themselves. Be it requiring you to be in your hideout too much instead of out there killing monsters, or never getting responses from people who are either AFK or Oui, on just sait ce que happy c'était de la merde votre système de trade. On peut le in dire. order to finally solve this, and this has been a long time coming, we're adding a new system that allows you to buy items from other players without requiring the seller to be present. They can continue farming, killing monsters, AFK as they please, and can even be offline. With the introduction of King's March in Act 4, you will encounter Ange, assistant to Rog in the Meridian Free Traders Company. Voilà, donc notre nouveau Over the personnage last 2 préféré, decades or l'ange. so, since Path of Exile 1's storyline, Faustus has handed down his knowledge and expertise to Ange, and she is now ready to take over his business. If you have a hideout unlocked already, you can immediately invite her there. If you don't have a hideout yet, you will need to acquire one.
You can do this by completing a quest to defeat one of the bosses inhabiting an island in Act 4, allowing you then to take a slice of it for yourself, making it your new home and base of operations. D'accord, bon, on peut choper des nouveaux hideouts, ça n'est Once pas de invited problème. to your hideout, she will now serve as operating your currency exchange, but Ah, on a un also shop. serve as the figurehead in your new trading empire. So, how does this new system work? In the existing trade system, you would list items for sale in premium stash tabs. And then when someone wanted one, you'd have to take it out for yourself and trade it to them. Now, instead of using those, you can give your items to Ange so she can sell them for you. Each item must have a price set. The On est obligé de choisir. In-game currency items, Ok. such as exalted orbs or chaos orbs. Once a price is set, other players will be able to find the item by searching for it on the trade website. Once a desired item has been found, you can hit a button, which will instantly teleport your character Ah, ça te in-game to their téléporte hideout. directement chez la personne et tu vois sa Then, boutique. You can immediately purchase the item. And while there, if you want, browse their other goods, in case there's a good deal someone else hasn't yet discovered. You'll notice that as a buyer, on top of the currency Putain, mais the c'est seller pété. set for the price, it also costs gold to purchase an item. As Y a pas Ange has d'épée bills encore, to pay, Doudou. after all. As a seller, you'll immediately receive a notification when an item of yours is sold, and can also see an effect above Ange in your hideout when she has unclaimed currency. Et donc de temps en temps tu reviens et bim, Just tu go talk récupères to tes her, trucs. Claim your currency, and continue playing at your leisure. Ça As change many people tout. already Oh là acquire là, on va premium passer stash tellement tabs moins for de the temps dans purpose ce of the putain trade de system, hideout. We wanted to add a way for you to convert your existing tabs to merchants tabs, if you want. You can do that here, on the website, but only if you purchase those tabs before the release of the third edict. Donc on pourra transformer The nos existing premium trade system tabs will remain en, fully intact, so en your marchand premium tab. stash tabs will not lose any of their functionality. We just figured people might want to switch over to this new system. Oui, sans We get a déconner. lot of feedback around this new system and are looking forward to trying it out with you. As we are not able to test internally with an entire, thriving economy, there will certainly be some kinks to work out. Based on how the system goes, we will be adding it to Path of Exile 1 when ready, so any of the tabs you purchase will also be usable there later. Next up, we're going to be talking ils l'ont about our fait. new supporter packs. Today, we're launching 2 new series of supporter Oui, packs. bon, il y a des The MTX. Justice and Trathan Executioner packs. Faut forcément Each tier contains the pack's dépenser des full sous. face value in points, alongside several exclusive microtransactions. Bah, c'est pas très grave As de passer always, par le site, the hein, de toute façon. microtransactions in these C'est packs are quand purely même plus pratique cosmetic malgré and tout. do hein. not affect your character's power or progression in any way. The Justice series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. Claim glory after defeating enemies, or inspire your allies by calling down the Banner of Justice portal. The Sphinx Mystic hideout decoration Bon will là je vais pas me faire identify avoir, je vais items pas en for you, prendre. displaying them as it does so. This ancient creature has been presented with many items over the eons, so has some strong expressions to make on the quality of your wares. Become a true warrior, worthy of delivering the justice of the eternal gods with the Apostle of Justice armor set. This armor set also comes with a matching back attachment containing a set of scales to measure your worth. With the Apostle of Justice finisher effect equipped, the Goddess of Justice herself will appear to decide on a Ah verdict for non, slain unique non, il nous enemies. montre du labyrinthe. Ah, Witness as she decides the fate of Isauro. your slain foes. Will My they beloved. ascend to be amongst the gods Tu nous or manques. be banished to the underworld? The Griffin fledgling pet will be your courageous companion as you journey throughout Rayclast. Ouais, mais c'est pas Take grave your parce place in que the en fait, skies quand tu in es the chez quelqu'un, tu plateau peux of the utiliser gods' son stash hideout. pour accéder à ton stash Otis. This hideout Donc comes c'est with pas grave. many different sections for setting up your home or base of operations. In order to travel between them, you simply just need to walk off the edge. Like a Oh, true eternal god, you can float between the mountains on the clouds ils themselves. se la racontent avec leurs espèces de super supporter pack là. The Trathan Executioner pack series also contains 6 exclusive microtransactions. The Trathan Executioner finisher effect is a brutal display of Trathan might.
crushing slain unique enemies as if they were bugs beneath your heel. Tu peux faire tomber As une a cloche Triton sur eux. executioner, you're the perfect master for the ever-hungry carrion raptor pet. It has taken a particular liking to the taste of other pets, and at your command it will swoop down and eviscerate them, proceeding to satisfy its hunger by feeding on their corpse. The nobles of the 4 major Trathan houses had their mercenaries, but if their hired hands became notably irritating, they'd have to En fait, ils call veulent in pas avoir the un Trathan logiciel executioners. intégré au jeu You can now pour éviter embrace their d'automatiser methods and l'ensemble. become brutality Là, tu vois, incarnate tu dois with the aller cruel jouer, tu dois Trathan aller quelque executioner part. Tu peux pas armor set. te dire, tiens, je vais dépenser toute ma fortune The et acheter matching 450 cruel objets, Trathan les revendre le executioner double du prix will shroud instantanément. you in On va pouvoir scalps as éviter you en fait crush ce the genre skulls of de your mouvement. enemies Les and leave a HDV, ça a trail of toujours blood été pourri behind you par ça, as you Vermicide. build up a kill streak. Or use the alternate variant to simply put a skeleton on your back. Be bathed in blood as you mutilate monsters with the cruel Trathan executioner character effect. The swirling blood increases in volume as your spree of slaughter continues. Both this effect and the cloak use the same kill streak for tracking how much blood is shown. After a long and tiring day of executions, enjoy a relaxing game of dice with the Goblin Gambler's Hideout decoration. They'll definitely be playing fair, right? The Pulverizer map device brings a horrid efficiency to punishing the damned with trophies. C'est quoi ce Each map truc? you open will execute the next victims. Ok. This map device in its true ruthlessness tracks the total number of monsters killed, your kills per second, and your largest kill streak up to the point of the map being completed. This is then Ah, ça, c'est pour displayed on a les gens leaderboard, qui font so you le can take a tracking, measure of you and your friends' violence at qui the aiment end bien of each vérifier. map. Pas de nouvelles classes dans Additionally, Vanguardast. any microtransactions from the supporter packs will be made available for Pour use l'instant, in ils l'ont Path pas of dit, Exile 1. Pi314, donc je suis pas sûr That's en vrai. enough Hein. about cosmetics. Let's get into the Q&A. But firstly, I want to give a huge thank you for your ongoing support. We're just about to start the Q&A with Ziggy D. Afterwards, at 11 AM NZ time, or 4 PM Pacific, we'll post Path of Exile 2, the Third Edict's patch notes. Comme d'hab, le Q&A, on With the s'en release at the fiche. end of next week, C'est our inintéressant. community team will be posting crucial information you need for the release. Keep an eye on the news. Oui, ça va déjà pas mal changer, Joining us on est bien today and d'accord. checking out our Hein. latest developments. We're looking forward to seeing your experiences with Act 4 and its new bosses, fighting the Abyssal, trying new builds, and crafting new items. Ok, bon, beaucoup de choses à résumer là, ça va être un peu compliqué, mais en très très gros. Donc, il y a un nouvel acte pour la campagne, l'acte 4, qui se passe donc dans les îles Karoui. Il y a 8 îles en tout, on peut les visiter dans l'ordre que l'on souhaite. Au lieu de refaire le jeu en cruel pour aller au endgame, il y a 3 actes temporaires qui viennent se rajouter et qui reprennent en fait les maps des 3 premiers actes, qui rajoutent un petit peu d'histoire, des nouveaux boss et ainsi de suite. Ensuite, il y a le endgame, ils ont légèrement changé le endgame pour ajouter des nouveaux systèmes de petites maps qui sont liées, où en fait il faut par exemple en faire 3 pour débloquer celle qui est au milieu des 3. Bon, pas grand chose de très 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 différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là pour l'instant le système endgame il n'a pas fondamentalement changé, donc si ça vous saoulait le coup du juice avec les tours et les machins et les bidules, malheureusement pour l'instant c'est toujours la même chose. C'est pas idéal, c'est pas mon système préféré, mais ça marche mieux maintenant qu'ils ont augmenté le nombre de tours, le nombre de maps qu'elles peuvent buffer, etc., etc. Au niveau des classes, ils ont changé pas mal d'ascendance pour les rendre beaucoup plus puissantes. Clairement, ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont changé aussi en fait beaucoup de choses au niveau de la gestion des déplacements des personnages. On va être moins ralenti, on va pouvoir sprinter, on va pouvoir en fait courir après une roulade et se déplacer beaucoup plus vite tant qu'on se fait pas taper, parce que si on se fait taper, on tombe au sol. Donc il faudra penser à utiliser des skills. Mais ils ont fait en sorte que pas mal de skills, quand on se déplace, ça nous ralentisse moins. Et aussi, ils ont changé le type d'animation. Il y a des skills, au lieu de nous faire des sauts, des machins, des bidules, ça devient des skills utilisables beaucoup plus rapidement. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ça donne envie d'y jouer, donc je pense que je referai au moins la campagne avec un perso, peut-être en stream le week-end prochain. Faut que je regarde d'ailleurs ce que je fais le week-end prochain. Non, je n'ai strictement rien prévu. Donc je pense que ça sera un très gros week-end de Path of Exile. On fera pas mal de streams à mon avis. Je ne sais pas du tout quoi jouer.
Le moine à main nue, ça a l'air cool. La sorcière avec tous ces nouveaux trucs de skill, ça a l'air très très cool. Le guerrier, il a l'air vraiment sympa là, ils l'ont encore changé. Même le crossbow, je vais peut-être jouer crossbow en vrai. Faudrait que je me motive à tester à un moment donné de jouer avec la crossbow, ça me permettrait de tester peut-être le ZQSD. Mais vraiment, voilà. Beaucoup de changements. Le changement des affixes de map, ça c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ça va permettre de transformer nos maps comme on le faisait dans PoE1. Donc on va avoir en fait fondamentalement des maps un peu plus intéressantes. Si tu me dis pas quel jeu t'as annoncé, Léonard, je peux pas t'aider. Le sprint, les gemmes de support, ça c'est vrai qu'il faut que je le dise, ça a complètement changé. On n'est plus limité à une seule instance de gemmes de support par skill. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser une gemme de support qui a tel ou tel effet, maintenant vous pouvez l'utiliser sur tous les skills de votre personnage sans que ça soit limité comme avant. Putain, c'est tellement important, tu vois, genre de rajouter faster attack sur tous tes putains de skills de guerrier, ça va tout changer. Étant donné qu'on a du sprint, ça va changer vraiment beaucoup de choses. Ah oui, bah je l'ai vu, j'ai vu que vous alliez sortir pour Dromio Pixel, j'ai vu que vous alliez sortir un spin-off avec les personnages du faux point and click de There is no game. Crush in Time ou un truc comme ça. J'ai vu passer le communiqué de presse, Léonard. Félicitations pour l'annonce d'ailleurs. Ça sort vendredi 29, donc vendredi prochain. Pas celui-ci, l'autre. Vendredi en 9, comme dirait Maxime. Ouais, j'ai vu passer ça. J'ai reçu le communiqué de presse. C'est qui me l'a envoyé? Ouais, c'est ça. Vous êtes passé par Cosmo Cover. J'ai reçu le message de Salima. T'inquiète pas. J'ai bien reçu ça. J'ai pas eu le temps de jeter un œil ou quoi, mais c'est déjà dans la wishlist, hein, ne t'inquiète pas. J'avais beaucoup aimé There is no game. Félicitations. Donc ouais, vraiment écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que on a déjà vu pas mal d'infos. Vous allez avoir les patch notes qui vont sortir dans la nuit, ça va être beaucoup trop long à lire, donc je vais pas faire un live pour les lire, ça va être vraiment n'importe quoi, surtout que comme j'ai pas suivi les patch notes de la 0.2 et de toutes les intermédiaires, ça va pas être très utile. Et puis bon, accessoirement j'ai du boulot, donc j'ai d'autres choses à faire. Je sais vraiment pas quoi jouer. C'est assez drôle, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont l'air d'être intéressantes. Parce que les modifications du poison, ça me parle bien aussi pour la Ranger. On verra. On verra la semaine prochaine. Je pense que le plus simple, c'est qu'on se donne rendez-vous vendredi 29. Je ferai le lancement de la Ligue en direct avec vous. On fera un gros week-end, je pense, de live. Et puis, on testera tout ça. Ça me permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai envie de retester le Warbringer, parce que clairement, c'est ma classe préférée pour l'instant. Mais on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis très content, mine de rien. Vous voyez, je disais que j'avais des doutes en début de soirée. Et là, je trouve quand même qu'ils ont changé vraiment fondamentalement pas mal de choses. C'est rassurant. Ça veut dire que le studio est capable de bien se remettre en question, ça veut dire qu'ils sont capables de changer pas mal de trucs. Je pense qu'on était quand même beaucoup à avoir le sentiment qu'il y avait une espèce de rejet de Path of Exile 1, là ça confirme que c'est pas du tout le cas, parce qu'il y a pas mal de solutions qu'on voit dans PoE2 qui sont littéralement ce qu'on a actuellement dans PoE1. Le rajout du système de trade, je peux même pas commencer à vous expliquer à quel point ça va transformer fondamentalement et durablement le jeu. Non, j'ai pas l'air fatigué, Juanito, faut pas dire ça aux gens, c'est vraiment... je trouve ça assez mal poli. C'est juste qu'il fait chaud et donc forcément et j'ai de la lumière dans les yeux. Mais bref, putain ça a l'air cool. Ouais, le moine à main nue, mais tu peux pas le faire direct parce qu'il faut aller chercher Holopalm, donc faut commencer par un moine. Et c'est vrai que j'ai pas joué moine encore, donc ça pourrait être aussi une solution. Évidemment, alors ça veut dire que c'est une bonne mise à jour de Path of Exile parce que pendant une semaine, je ne vais rien faire à part hésiter. Et non, je vais pas jouer à Last Epoch du coup. Parce que ça sort quand là? C'est après-demain, Last Epoch. Je suis pas là moi ce week-end de toute façon. Donc je suis pas là du tout. Et la semaine prochaine j'ai d'autres trucs à faire parce que c'est la reprise de fin du game. Il y aura aussi l'épisode de Un plan parfait qui sera diffusé. Je dois finir mon test de Shinobi. Enfin il y a plein de trucs et de toute façon comme ça pour le 29 je serai prêt et je pourrai vous partager le live sur PoE2. Très cool.
Mais ouais, voilà, pas de Last Epoch, je suis désolé hein, pour les gens de Eleven Hour, mais vraiment, là, de leur côté, il faut qu'ils fassent un truc pour ne pas sortir en même temps, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas la force de frappe pour sortir en même temps que Path of Exile, ça va être un peu compliqué. Ah, j'ai pas continué Witchfire, tiens, faudrait que j'ai pas le temps en ce moment, mais je le continuerai peut-être un jour. Ouais, non, mais les deux, Witch ou Sorceress, ça a l'air cool. Hein. C'est vrai que là, les changements sur les nécros, ça a l'air sympa. Bon, moi, j'aime pas trop le gameplay nécro, mais le côté élémentaliste, ça a l'air fun. Hein. Non, j'ai pas reçu Ghost of Yotei. Ghost of Yotei, il sort début octobre. On reçoit pas les jeux un mois et demi avant, Axel. Non, mais y a pas de souci, Ronito, je me suis pas vexé. Hein. Ouais. C'est demain. Ouais, non, mais de toute façon. Donc, justement, tiens, en parlant de demain, ça, tu fais bien de me le dire, Adrien. Demain, 16h30, il y a le live Hollow Knight Silksong. Si ça vous intéresse, si vous êtes au boulot, vous pourrez allumer ça dans un coin. Je ferai un petit live pour suivre ça en direct avec vous. Comme ça, il y aura une trace quelque part sur la chaîne YouTube. J'aimerais aussi vous proposer peut-être une petite vidéo du tout début de Sword of the Sea. J'y ai joué 20 minutes. C'est vraiment Journey 2. C'est assez incroyable et j'ai vraiment beaucoup aimé le début, donc j'aimerais vous parler de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit jeu que je voudrais vous montrer là dans les jours qui viennent? C'est à peu près tout. Je voudrais toujours vous parler de Star Vaders à un moment donné, mais je le ferai dans un podcast que j'ai déjà enregistré, un podcast qui s'appelle POV, tu es un podcast, qui sortira normalement l'épisode de ce mois-ci, c'est celui où je suis invité. Bref. C'était très cool hein, ce live ce soir, j'espère que vous avez passé un bon moment, vraiment là je suis un peu sous le choc en fait de toutes les informations qu'il y a, je vais prendre un temps, je sais pas quand parce que j'ai du boulot demain donc je peux pas passer 2 heures à lire les patch notes, je le ferai peut-être la semaine prochaine quand j'aurai terminé ma mission de la semaine et on verra tout ça, je ferai pas de vidéos de guide ou de trucs comme ça parce que je suis pas encore assez calé, ce que j'aimerais à terme évidemment, ça serait voilà je touche du bois, à terme. Le jour où PoE2 il est vraiment tip-top foufou et j'ai envie que de jouer à ça, on fait comme du Elden Ring pendant des mois, je ne joue qu'à ça, je vous fais des vidéos guides et tout. On n'en est pas encore là, mais peut-être un jour on s'en rapproche, voilà. Bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente fin de soirée si vous êtes en direct, une bonne journée si vous êtes en VOD, et on se retrouve demain si vous le voulez bien pour le Night, comme ça on verra enfin à quoi ça ressemble Silksong et quand ça sort surtout, parce que je pense qu'on aura la date de sortie. Salut tout le monde, ciao.